Hi viewers, I'm Angie here. Welcome to English speaking class. Guys, girls, my students, Assalamu alaikum. Today we are going to view the English phrases plus Chinese phrases and Arabic phrases together. My students, today we will discuss in speaking the English phrases, Chinese phrases and Arabic phrases, and we will make a practice with these phrases. These are very important, and these also include the greetings, how to greet each other. Let's start our today's lesson. See up here on this whiteboard, you can see that. The first you see here, hi, I'm Philip. Hi, I'm Philip. Hi, I'm Philip. And in Chinese, 我是你好，我是 Fimi。你好，我是 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 Fimi。I'm Philip. Hi, I'm Philip. Hi, मैं Philip हूँ. 你好，我是 Fimi. Hi, I'm Philip. Hi, I'm Philip. Hi, I'm Philip. Hi, I'm Angie here. I'm Angie here. वाशी एंजियो वाशी एंजियो मैं यहाँ पे एंजियो हूँ. Hi, I'm Philip. Hi, I'm Philip. And in Chinese, 我是 Fimi. 我是 Fimi. 我是 Fimi. 我是 Fimi. Hi, I'm Philip. Hi, I'm Philip. 我是 Fimi. Let's see the next phrase. Next you see here, I'm taking tea. I'm taking tea. मैं चाय पी रहा हूँ. I'm taking tea. And in Chinese, they say, 我在喝茶. 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 我 means I, 在 means and, 喝 means taking, 喝 means taking, 茶 means tea, 茶 means tea, 喝 means taking, 在 and, 我 I, 我在喝茶. 我在喝茶. I'm taking tea. मैं चाय पी रहा हूँ. I'm taking tea. 我在喝茶. I'm taking tea. मैं चाय पी रहा हूँ. Yeah, my students, I'm taking tea. मैं चाय पी रहा हूँ. And in Chinese they say, 我在喝茶. 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 I'm taking tea. 我在喝茶. I'm taking tea. मैं चाय पी रहा हूँ. 我 means I, 在 means and, 喝 means taking, 茶 means tea, 茶 means tea. 我在喝茶. I'm taking tea. I'm taking tea. And in Chinese, 我在喝茶. 我在喝茶. Hi, I'm Philip. Hi, I'm Philip. 你好，你好，我是 Fimi. 我是 Fimi. 你好，我是 Fimi. Hi, I'm Philip. And in Chinese, 我是你好，我是 Fimi. 你好，我是 Fimi. Hi means 你好, and I'm Philip means 我是 Fimi. 我是 Fimi. And next phrase we read out here. I'm taking tea. I'm taking tea. And in Chinese they pronounce 我在喝茶. 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 我 means I, 在 means am, 喝 means taking, 喝 take, 喝 means take, and 茶 means tea, 茶 means tea. 我在喝茶. I'm taking tea. Let's proceed to the next phrase. आइए अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं. Next you say, hi, I'm Sa. Hi, I'm Sa. Hi, I'm Sa. Hi, मैं साद हूँ. मरहबा, अना साद.
مرحبا أنا سعد مرحبا أنا سعد مرحبا أنا سعد Hi, I'm Saad. Marhaba, أنا سعد. Hi, I'm Saad. And in Arabic, they pronounce Marhaba, أنا سعد. Marhaba, أنا سعد. I'm Saad. Hi, I'm Saad. Hi means Marhaba. Hi means Marhaba. I'm Saad. أنا سعد. أنا سعد. أنا mean I. Saad mean nine. This is the Arabic name. Hi, I'm Saad. Marhaba, أنا سعد. Marhaba, أنا سعد. See my students, new phrase आपने देखा. I am sad. I am sad. I am sad. And in Arabic, marhaba. I means marhaba. I means marhaba. I means marhaba. I'm sad. Ana sad. Marhaba, ana sad. Marhaba, ana sad. Marhaba, ana sad. I am sad. And in Arabic, they pronounce marhaba, ana sad. Marhaba, ana sad. Hello, I मैं साध हूँ. Let's see the next phrase. You see, next one is I'm eating chops. 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 And in Arabic, أنا آكل القطة. 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 Ana means I, akil. Akil means eating, kata. Kata कहते हैं chops को. Chops means kata. Chops means kata. I means ana. Akil. Akil means eat. Akil means eat. Akil. Ana akilul kata. Ana akilul kata. Ana akilul kata. I'm eating chips. I'm eating chips. And in Arabic, they pronounce أنا آكل القطة. أنا آكل القطة. मैं chops खा रहा हूँ. मैं chops खा रहा हूँ. I'm eating chops. I'm eating chops. And in Arabic, أنا آكل القطة. أنا آكل القطة. أنا آكل القطة. Hey, my students, these are very interesting phrases. And these phrases we see the greetings as well as we see some function is done by the prescribed names, which are Philip and Saad. Let's repeat these phrases again. आइए इन जुमलों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं. First you see, first one is Hi, I'm Philip. Hi, I'm Philip. Hi, I'm Philip. Hi, मैं फिलिप हूँ. And in Chinese, 你好，我是菲米。你好，我是菲米。你好，我是菲米。你好，我是菲米。你好，我是菲米。Hi, I'm Philip. 你好，我是菲米。And next is I'm taking tea. I'm taking tea. 我在喝茶。我在喝茶。我在喝茶。我在喝茶。मैं चाय पी रहा हूँ. I'm taking tea. I'm taking tea. And in Chinese, 我在喝茶. 我在喝茶. मैं चाय पी रहा हूँ. Let's proceed to the next phrase. Next one is in Arabic. Hi, I'm sad. Hi, I'm sad. Hi, I'm sad. Marhaba, ana sad. Marhaba, ana sad. Marhaba, ana sad. I'm eating chops. I'm eating chops. I'm eating chops. I'm eating chops. मैं chops खा रहा हूँ. And in Arabic, they pronounce أنا آكل القطة. أنا آكل القطة. أنا آكل القطة. I'm eating chops. أنا آكل القطة. Hi, I'm sad. Hi, I'm sad. مرحبا, أنا sad. مرحبا, أنا sad. مرحبا, أنا sad. I'm eating chops. أنا آكل القطة. أنا آكل القطة. Okay, my students, these are very interesting phrases. Memorize these phrases and do subscribe to my channel. I'll wish you all the best. See you again. Goodbye.